Abofetada aterizo antes de que yo sequiera terminar mi phrase. No fuan impujan, no fuan vos urgado. Fui una bofetada completa con la mano abierta en la cara, frente 11 personas sentadas alrededor de la mesa de la cena de cumpleaños, que yo había pagado en el restaurante, que yo había reservado 3 semanas antes. La noche que había pasado toda la tarde, decorando con flores que ella dijo que amaba. La habitación se quedó en silencio de la forma en que las habitaciones solo se quedan en silencio cuando algo cruza una línea que nadie nunca pensó que sería cruzada. Me quedé sentado allí durante 2 segundos completos, con la mejilla ardiendo, los oídos zumbando, la luz de las velas argendo sombras sobre 12 rostros que me miraban fijamente. 11 invitados y Margot, mi esposa de 7 años, todavía manteniendo la pose, con las manos todavía ligeramente levantadas, los ojos muy abiertos con una especie de furia justiciera que yo nunca había visto antes y que nunca olvidaré. No grité, no me levanté dramáticamente. No ergué agua la cara de nadie ni volqué la mesa ni dije una sola palabra. Doble mi servileta, la coloqué cuidadosamente junto a mi plato me levanté, caminé hacia el perchero de brigos junto a la entrada. Mi puse la chaqueta y salí de Carmen's Italian Kitchen en Euclid Avenue en Cleveland, Ohio, hacia una noche de November que estaba lo suficientemente fría como para congelar las lágrimas antes de que tuvieran la oportunidad de caer. Esa fue la última vez que Margot me vaya alguna vez como su esposa, y esta noche voy a contar todo. Antes de continuar, si esto te impacta, suscribe y activa las notificaciones y dime los comentarios. ¿Alguna vez has sido humillado públicamente por alguien en quien confiabas? Quédate conmigo. Esta historia solo se vuelve más profunda. Mi nombre es Elias. Tengo 39 años. Soy ingeniero civil y durante la mayor parte de mi vida adulta fui el tipo de hombre que creía que la dedicación silenciosa era su propia recompensa. Crecí en Findlay, Ohio, un pueblo de aproximadamente 40 personas a medio camino entre Columbus y Toledo. El tipo de lugar donde todo el mundo todavía conoce el nombre de tu familia, donde tu jersey de fútbol de la escuela secundaria ha estado colgado en el gimnasio durante 15 años y donde la gente pregunta por tu padre antes de preguntar por ti. Mi padre, Gerald, era ingeniero estructural, un hombre cuidadoso, un hombre calado, un hombre que crea que la forma en que construyes un puente era la misma forma en que construyes una vida, con paciencia, con precisión, con la comprensión de que la carga que levas determina el material que uses. Murió de un ataque al corazón cuando yo tenía 24 años. Estaba en mi segundo año de posgrado en Ohio State. Conduce casi la misma noche en que recibí la llamada y he pasado cada año desde entonces tratando de ser el tipo de hombre que él fue. Me mudé a Columbus después de terminar mi título, conseguí un trabajo en una firma de ingeniería civil de tamaño mediano, Harlow & Associates, haciendo diseño de drenaje de carreteras. Trabajo aburrido, el tipo de trabajo donde nadie nota lo que has hecho a menos que algo salga mal, lo que significaba que si eras bueno en tu trabajo, esencialmente eras invisible. Yo era bueno en mi trabajo. Conocí a Margot en un evento de trabajo en 2013. Ella estaba allí con un colega que era una conexión mutua. Tenía 31 años, era aguda, inmediatamente divertida de la forma que te desarma completamente antes de que te des cuenta de que has bajado la guardia. Trabajaba en marketing de atención médica, tenía un apartamento cerca de Short North y tenía opinión sobre todo. Restaurants, películas, la forma correcta de empacar una maleta de mano, si alguna vez era aceptable poner ketchup en huevos revueltos. Estaba viva de una forma que hacia que las habitaciones se sintieran más brillantes cuando ella entraba en ellas. Me enamoré completamente de ella en aproximadamente 3 semanas. Nos casamos 2 años después en una pequeña ceremonia en un viñedo fuera de Columbus. 40 personas. Sus padres, su hermana, algunos amigos de la universidad, mi madre, mi hermano Nate, un puñado de amigos cercanos del trabajo. Fue un buen día, uno de los mejores días que recuerdo. Los primeros años fueron genuinamente felices. Compramos una casa en Worthington, una colonial de la década de 1970 con un sótano terminado y un patio trasero que daba un arroyo. Yo renové la casa yo mismo a lo largo de un verano, quitando el viejo linoleo, reemplazando los gabinetes, reponiendo las baldosas del backsplash. Margot me traía café y se paraba en la puerta y me decía que no podía creer que se había casado con alguien que realmente sabía hacer cosas con sus manos. Yo creía que estábamos construyendo algo. Las grietas comenzaron tan lentamente que las confundí con asentamiento normal. Es el problema con el daño estructural. Si no sabes lo que estás mirando, puedes ver como una cimentación se desplaza durante años y convencerte de que no es nada.
Margot comenzo a trabajar horas más largas alrededor del año 3 no era inusual. Su empresa estaba creciendo. La habían ascendido. Yo estaba orgulloso de ella. Tomé más de las tareas del hogar, más de la cocina, más de la gestión del calendario. Pensé que eso era lo que parecía una asociación. Luego vino al mundo social que lentamente, deliberadamente me excluía. Margot tenía un grupo de amigos, principalmente mujeres, algunas parejas que habían crecido con dinero de una forma en que yo no lo había hecho. Escuelas privadas, casas de playa familiares, el tipo de riqueza casual que no se anuncia, pero cuesta tejida en cada referencia, cada plan, cada suposición sobre como debería verse un fin de semana. Su mejor amiga era una mujer llamada Brianna, casada con un administrador de fondos de cobertura que pasea en condominio, en Aspen y lo mencionaba en conversations casuals de la forma en que otras personas mencionan lo que comieren para el almuerzo. Yo no encajaba en ese mundo. Lo sabía y creo que Margot también lo sabía. Pero durante mucho tiempo ella fingió que no importaba. Para el año 5 importaba. Empiezo a hacer comentarios, pequeños, del tipo que vienen con una sonrisa que te hace preguntar si estás siendo demasiado sensible. Elias usó un saco sport para el evento de recaudación de fondos que no era del todo correcto para el evento. Elias contó una historia que se extendió un poco demasiado. Elias realmente no sabe mucho sobre vino. Elias es más un tipo de cerveza. Siempre lo decía de manera ligra, de la forma en que dices algo como broma cuando en realidad quieres decir cada palabra. Para el año 6 yo empezaba a preguntarme si ella se avergonzaba de mí. Quiero ser honesto sobre algo. Yo no soy un hombre que habla fácilmente de sus sentimientos. Fui criado por un hombre que expresaba el amor a través de la acción, apareciendo arreglando cosas, estando presente y siendo confiable. No tenía el lenguaje para lo que estaba sucediendo dentro de mí y creo que ese silencio me costó cosas que nunca recuperaré completamente. Debería haber dicho algo antes. Debería haberme sentado y haber nombrado lo que estaba notando. No lo hice. Fui al trabajo, volví a casa, renovaba el baño de arriba, planeé la cena de cumpleaños de Margot. Su cumpleaños era el 9 de noviembre, cumplía 39 años. Me había dicho en septiembre que quería algo especial este año, algo que impresionara a sus amigos. Mencionó específicamente Carmen's, un lugar italiano más nuevo en Euclid que había estado recibiendo reseñas en Columbus Monthly, el tipo de restaurante con un menú prefijo y un sommelier que hablaba sobre el vino de la forma en que los ministros hablan sobre las escrituras. Hice la reservación en octubre. Organicé la lista de invitados con Margot, 11 personas, sus amigos más cercanos, su hermana Dana y su esposo, dos parejas de su trabajo, Brianna y su esposo Trevor. Envié notas escritas a mano invitando a cada pareja. Conduji una floristeria en German Village 3 días antes de la cena y ordené un arreglo central en sus colores favoritos. La mañana de su cumpleaños, le dejé una tarjeta en la encimera de la cocina antes de ir al trabajo. La tarjeta era simple. Había escrito 4 oraciones. No soy un hombre que escribe fácilmente y esas 4 oraciones me habían tomado 20 minutos para que quedaran bien. Ella me envió un mensaje de texto al mediodía para confirmar la hora de la reservación nada más. Eso debería haberme dicho algo. Llegué a Carmen's 40 minutos antes para revisar el arreglo, hablar con el gerente, asegurarme de que todo estuviera bien. Las flores estaban perfectas. La sala de comedor privada que habían preparado en la parte de atrás se veía cálida y elegante. Pedí una botella de vino para abrir antes de que llegaran los invitados. Todos llegaron más o menos dentro de los 20 minutos entre sí. Margot ligó con Brianna, lo cual pensé que era un poco extraño. Había asumido que llegaría conmigo, pero no dije nada. Saqué su silla, le serví vino. Me presenté nuevamente a algunas personas que solo había conocido brevemente antes. La cena iba bien, la comida era excelente. La conversación era cálida de la forma en que se pone cuando la gente está genuinamente cómoda entre sí. Me estaba relajando por primera vez en semanas. Y entonces, en algún momento entre el segundo y el tercer plato, Trevor, el esposo de Brianna, hizo un comentario sobre un acudo inmobiliario en el que estaba trabajando. Algo sobre un desarrollo de uso mixto en el lado east. Se volvió Hashmai casi como una ocurrencia tardía y dijo, Elias estás en construcción verdad. Allá, lo corregí suavemente. Ingeniería civil en realidad. Infraestructura principalmente. Drainage de carreteras, sistemas de puentes. Asintió de la forma en que la gente siente cuando en realidad no está escuchando. Bien, entonces como trabajo de contratista. Que, Margot se rió. No una risa educada. No el tipo de risa que es cuando intentas suavizar algo. Una risa genuina desde el pecho. El tipo de risa que sale cuando algo te toma por sorpresa y lo encuentras sinceramente divertido.
Ilias es mi bueno en lo que hace, dijo a la mesa todavía sonriendo. Solo que no es exactamente el más no sé, es una persona muy práctica. La mesa se quedó ligeramente en silencio. No en completo silencio, solo esa breve pausa que ocurre cuando un comentario que de una manera inesperada. La miré, 7 años. Miré a mi esposa de 7 años, en la mesa que yo había organizado, en el cumpleaños que yo había planeado y dije mi comediment. Margot hizo no es una cosa muy amable de decir. El silencio que siguió fue diferente más largo. Su expresión cambió y entonces me abofeteó. Margot se rió. Un niño lo golpeó y luego hum de nananana. El Uber que la me desde la sur a Fiera de Carmenes me levo a casa en 14 minutos. Recuerdo verla seated pasar por las ventanas y pensar en cálculos de carga. La forma en que una estructura falla no por un solo evento catastrófico, sino por el estrés acumulado que alcanza el límite de lo que el material puede soportar. Yo había alcanzado mi límite. No lo haré, todavía no. Entré a la casa, subí al dormitorio y me senté en el borde de la cama durante aproximadamente 3 minutos. Luego me levanté, saqué dos maletas del armario y empecé a empacar. Empaqué de manera sistemática de la forma en que mi padre lo habría hecho. Ropa documentos, el disco duro con mis archivos de proyectos, el viejo compás de debut de mi padre que guardaba en mi escritorio, una fotografía de mi madre y mi hermano de Navidad de hace 2 años, mi laptop. No empecé nada que fuera nuestro, solo empecé lo que era mío. Terminé en 45 minutos. Llamé a mi hermano Nate desde la entrada de autos. Él vive en Dayton. Contesto en el segundo tono y le conté lo que había pasado y él dijo, sin ninguna paz en absoluto. Ven aquí esta noche ahora mismo, no veas a ningún otro lugar. Desperté en Conduja Dayton. Margot me envió 3 mensajes de texto mientras estaba en la I-70. No le ninguno de ellos hasta la mañana siguiente. El primer decía ¿dónde estás? El segundo decía lo siento, perdí los estribos, podemos hablar. El tercero decía, Elias, por favor vuelva a casa para que podamos discutir esto como adultos. Los le sentado en la mesa de la cocina de Nate con una taza de café a las 7:00 de la mañana y luego puse mi teléfono boca abajo en la mesa y le conté todo a Nate. Todo. No solo la bofetada, sino los años que habían levado a ella. Los comentarios, la vergüenza, la forma en que había visto como me volvía más y más pequeño, en mi propio matrimonio hasta que apenas era un personaje secundario en la vida social de mi esposa. Nate tiene 3 años más que yo. Tiene 2 hijos y una esposa que entrena fútbol de secundaria, y restaura motocicletas vintage en su garage los fines de semana. Es la persona menos complicada que conozco. Escuch de lo que dije sin interrumpir y luego dijo, sabes que no vas a volver verdad, lo sabía. Contraté una begata en Columbus la semana siguiente, una mujer llamada Sandra Park recomendada por un colga. Era eficient directa sin drama. Cuando le expliqué la situación me hizo una sola pregunta, ¿quieres negociar o quieres salir? Dije que quería salir limpiamente. Ella dijo que podía hacerlo. El divorcio tomó 9 meses. Margot se resistió con la cosa. Había cosas a las que yo tenía derecho legalmente que simplemente dejar porque no quería los años que tomaría pelear por ellas. Salí de Columbus con mi licencia de ingeniero, mis ahorros, el compás de debut de mi padre y una claridad que no había sentido en años. Me transferí a un puesto en una firma de infraestructura más grande con sede en Pittsburgh, HDR Engineering, trabajo serio. Me incorporaron a un proyecto de rehabilitación de puentes en la Intrastatal 376 sobre el río Monongahela. Era exactamente el tipo de trabajo que mi padre habría respetado. Análisis complejo de cargas, estructura histórica con requisitos de rendimiento actualizados. El tipo de proyecto donde persas cada mañana sabiendo que lo que estás haciendo importa, incluso si nadie fuera de la industria conocerá nunca tu nombre. Alquilé un apartamento en Lawrenceville, el tipo de barrio en Pittsburgh que tiene carácter real, edificios antiguos de ladrillo, buenas cafeterias, gente que realmente hablan trasí en la cal, corría junto al río por las mañanas, cocinaba mi propia comida. Iba al trabajo temprano y me quedaba hasta tarde y volvía un silencio que se sentía como libertad en lugar de soledad. En el primer año apenas existí socialmente, y eso estaba bien. Necesitaba el silencio para reconstruirme. En el segundo año empecé a ir una partida semanal de póker en la casa de un colga, solo 6 chicos, entrada de $20, comida genuinamente mala, conversación genuinamente buena. Uno de esos hombres era un ingeniero estructural llamado Owen Page, que había crecido en Pittsburgh y conocía cada contratista y desarrollador en el este de Pennsylvania por su nombre de pila. Owen se convirtió en uno de los mejores amigos que he tenido. Es el tipo de persona que te hace recordar como si sin ser conocido.
En el tercer año empecé a consultar en proyectos fuera de HDR. Hoy me había presentado a un desarrollador llamado Bruce Whitfield que hace trabajo residencial de mediana altura en East Liberty y necesitaba alguien que entendiera tanto el lado estructural como el de drainage. Hice dos proyectos para Bruce. Ambos salieron bien. Bruce me presentó a su grupo de inversionistas. El grupo de inversionistas se reunía trimestralmente en una cena privada en un club en Shadyside. De 12 a 15 personas, principalmente dueños de negocios y desarrolladores de bienes raíces comerciales, el ocasional abogado o administrador de fondos. Comparten flujo de cuidados, discusión proyectos, evaluaban las oportunidades de los demás. No era un club formal, no tenía nombre. Era solo un grupo de personas que habían construido cosas y confiaban entre sí. Había estado asistiendo durante aproximadamente 8 meses cuando Bruce mencionó que el grupo se estaba expandiendo un segundo capítulo en Finley, Ohio, mi ciudad natal. Dijo que planeaba una cena de lanzamiento a finales de primavera y me invitó a asistir como parte del contingente de Pittsburgh. No había vuelto a Finley en 4 años. Dije que sin dudarlo. Mi madre todavía vivía allí. Mi tía Patricia todavía estaba allí. Y honestamente, una parte de mi quería ver como se sentía regresar como alguien diferente de la persona que se había ido. Conduj a Finley un jueves por la mañana en mayo. Me detuve primero en la casa de mi madre. Ella vive en una calle tranquila cerca de Riverside Park, la misma casa donde Nate y yo crecimos, aunque ella ha pintado la puerta principal de un azul profundo desde que mi padre murió y plantado el tipo de jardín a lo largo del camino de entrada que mi padre siempre dijo que eventualmente haría. Ella preparó café y nos sentamos en el porche trasero durante 2 horas y me hizo preguntas cuidadosas sobre mi vida en Pittsburgh y yo le conté la verdad sobre lo buena que se había vuelto. La cena fue esa misma noche en el Finley Country Club, unas 30 personas el grupo de Pittsburgh, el contingente local de Finley, algunos invitados de Columbus y Toledo. Era el tipo de cena donde todos tenían una tarjeta de presentación y una firma apretando manos, o la conversación tenía la energía específica de personas que habían hecho algo real y querían hablar sobre hacer más. Estaba en medio de una conversación sobre inversión en infraestructura en mercados secundarios cuando mi teléfono vibró con una llamada de un número que no reconoce. Código de área de Columbus. Salí al pasillo y contesté. Es esto Elias Carver, lo es, mi nombre es Phil Reeves, soy abogado en Columbus. Lamo porque represento a una parte en un asunto de sucesión y tu nombre ha surgido en conexión con algunos documentos que estamos revisando. Hizo una pausa. Esta es una llamada delicada y quiero tener cuidado con cómo intrigo cierta información. Estás en algún lugar donde puedas hablar en privado. Le dije que sí. Señor Carver dijo necesito informar que su ex esposa Margot falleció hace 6 días. Mr. Plum sostenes de guants. El pasillo del Finley Country Club está decorado con fotos de sus miembros que se remontan a la década de 1940. Fila tras fila de rostros serios de Ohio en retratos formals. Me quedé ali mirando a ninguno de ellos, con la mano contra la pared, escuchando a Phil Reeves explicar lo que le había pasado, a la mujer que una vez amé más que nada en mi vida. A Margot le habían diagnosticado una forma agresiva de cáncer de ovario 14 meses antes. No se lo había dicho mucha gente. Había seguido trabajando todo lo que pudo, luego se detuvo. Se había mudado con su hermana Dana y el esposo de Dana aproximadamente 4 meses antes de morir. Falleció tranquilamente en hospicio a los 43 años. Phil Reeves me dijo algo más. En las semanas antes de morir, Margot había escrito cartas, varias de ellas. Una era para su hermana, una para sus amigos más cercanos y una para mí. Me dijo que un paquete había sido enviado a la dirección de mi madre en Finley por instrucción de Margot porque ella no tenía mi dirección actual en Pittsburgh. Mi madre lo había recibido 2 días antes. Ella no me lo había dicho porque no sabía si Margot me había contado sobre la enfermedad y no había querido causarme dolor en un evento que sabía que era importante para mí. Le agradecía a Phil Reeves por la llamada. Volví al comedor y le dije a Bruce que necesitaba temprano. Estreché manos con las personas que había conocido. Conduje a la casa de mi madre. Ella todavía estaba despierta. Tenía el paquete en la mesa de la cocina. Me sostuvo la mano mientras lo abría. Dentro había una sola carta escrita a mano. 7 páginas en papel blanco liso por ambos lados en la letra de Margot que habría reconocido en cualquier lugar. No voy a leerte cada palabra de ella. Parte de ella es mía para guardar, pero te daré lo que ella dijo.
Mi dijo que había pasado los 2 años después de nuestro divorcio en terapia trabajando con un psicólogo en Columbus tratando de entender lo que había hecho y por qué lo había hecho. Había llegado a entender, a través de ese trabajo, que su comportamiento en los últimos años de nuestro matrimonio había sido una especie de actuación, no para mí, sino para Brianna y su mundo. Un mundo al que Margot había estado tratando de pertenecer desde la universidad y en el que nunca había logrado tener éxito del todo. Si había avergonzado, escribió no de mí, sino de su propia inseguridad, y había tomado esa vergüenza y la había dirigido a la única persona que nunca le había dado ninguna razón para sentirla. Escribió sobre la bofetada directamente, la llamó la peor cosa que había hecho en su vida. Dijo que nunca en su vida se había sentido más humillada que en el momento después de que su mano bajo, no por quien estaba mirando, sino por la mirada en mi rostro. Dijo que yo la había mirado de la forma en que miras algo que finalmente entiendes. Dijo que había tratado de encontrar una forma de contactarme durante 3 años, pero no había podido hacerlo. Que se alegraba de que yo hubiera construido algo bueno en Pittsburgh porque la había pedido a Dana que averiguara, suavemente, a través de conexiones mutuas, y había escuchado que yo estaba trabajando en proyectos serios y que tenía buena gente en mi vida. Dijo que lo sentía. No de la forma en que la gente dice lo siento cuando quiere algo a cambio. De la forma en que la gente lo dice cuando no les queda nada que ganar y lo único que les queda por dar es la verdad. Y entonces me dijo algo que yo no sabía. Me dijo que en los meses después del divorcio se había alejado de Brianna y de todo ese mundo social, que le había resultado cada vez más difícil estar cerca de personas cuya aprobación ella se había doblado en formas para ganar. Había empezado a pasar el tiempo de manera diferente, haciendo voluntariado en el Nationwide Children's Hospital en Columbus, haciendo trabajo administrativo en su oficina de desarrollo. Había encontrado un propósito ali que describió como la primera cosa real que había hecho en años. Dijo que había muerto sabiendo que era amada por personas que sabían quién era realmente. Y dijo que esperaba que, donde quiera que yo estuviera igual. Me senté en la cocina de mi madre durante mucho tiempo después de terminar de leer. Mi madre hizo más café y puso un plato de comida frente a mí que no comí. Se sentó frente a mí y dijo que el silencio fuera lo que necesitaba ser. Siempre ha sabido cuando hablar y cuando simplemente estar presente. Y esa noche entendió que no había nada que decir que hiciera lo que yo estaba sintiendo más simple o más limpio. Lo que sentí no fue exactamente dulo, o no solo dulo. Fue algo más complicado. El tipo de sentimiento que tienes cuando en capítulo que pensabas, que habías cerrado resulta que tenía páginas, que no habías leído todavía. Lore a la mujer que ella podría haber sido si hubiera encontrado su camino hacia sí misma antes. Lore los años en nuestro matrimonio en los que yo había estado desapareciendo lentamente y no había sabido cómo detenerlo. Lore el hecho de que la disculpa que debería haber legado, en el estacionamiento de Carmen's en una noche de noviembre hace 7 años ligo en cambio en un saber en la cocina de mi madre, demasiado tarde para que nada se reparar, solo para ser reconocido. Pero también sentí algo que me sorprendió. Sentí gratitud. No gratitud porque ella se hubiera ido. No gratitud por ninguno del dólar. Pero gratitud porque ella había hecho el trabajo, porque se había sentado en la oficina de un terapeuta y se había mirado honestamente, y había nombrado lo que había hecho, porque había escrito 7 páginas en su propia letra y había arreglado, que mi legran porque quería que la verdad existiera en algún lugar entre nosotros antes de que se le acabara el tiempo. Eso requiere courage, un tipo de courage del que no estoy seguro de haber apreciado completamente hasta que me senté con esas páginas en mis manos. La gente es complicada, eso no es un consuelo, es simplemente verdad. La mujer que me abofeteó era real, la mujer que escribió esas 7 páginas también era real. Eran la misma mujer, y yo la había amado, y ella me había falado, y ella lo había sabido, y no se había permitido morir sin decirlo. Me quedé en Finley durante 4 días. Desayuné con mi madre todas las mañanas. Pasando por mi antigua escuela secundaria, pasando por el parque donde mi padre solía llevarnos a pescar, pasando por el estacionamiento de la ferretería donde tuve mi primer trabajo a los 15 años. Me senté en el cementerio honrado con la mano en la lápida de mi padre y le hablé sobre el proyecto del puente y sobre Pittsburgh y sobre la cena en el club y sobre la carta de Margot. No sé si me escucho. Creo que importa que lo diga. En el segundo día, la mea oen desde el estacionamiento de una cafetería en Sandusky Street,
y la conté lo que había pasado. O en escucha de la forma en que o en siempre escucha, completamente sin apriorar hacia una conclusión. Cuando terminé dijo, estás bien, lo del que sí y lo de en la forma complicada en que dices las cosas cuando la respuesta honesta es incapaz. Dijo, entonces vulve cuando estés listo, y terminamos la propuesta de liberty porque Whitfield se está poniendo ansioso, y necesito tus cálculos de drainage para el viernes. Miré por primera vez en 3 días. Eso es amistad. Eso es lo que se vi cuando alguien que se preocupa por ti sabe que lo mejor que puede hacer es decir que el trabajo está esperando y que te necesitan. En mi última noche en Findlay, conduje hasta el río Blanchard justo antes del atardecer. Es en río lento y plano que por el borde occidental del pueblo, bordado de lamos y tierras de cultivo, o la plataforma occasional para aguilas pescadores, que el condado puso hace unos 10 años. Solí pescar allí con mi padre los domingos por la tarde. Nunca atrapamos mucho. Ese nunca fue el punto. Mi quedé allí viendo el agua moverse en la baja de la tarde y pensé, en lo que mi padre solía decir sobre los puentes. Un puente no lucha contra la carga, mi dijo una vez cuando yo tenía tal vez 12 años y estábamos viendo un tren de carga cruzar el viejo puente de ferrocarril al norte del pueblo. Acepta la carga, la distribuye. Encuentra una forma de levar lo que se le pone sin romperse. El trabajo del ingeniero es asegurarse de que la estructura sepa como hacer eso. Pensé en Margot. Pensé en los 7 años que habíamos construido juntos y en la noche en que terminaron. Pensé en la carta y en la disculpa que ligo demasiado tarde para cambiar nada pero lo suficientemente temprano para cambiar algo. Pensé en Pittsburgh y en el puente sobre el Monongahela y en Owen y en el apartamento silencioso, en Lawrenceville y en la partida de poker y en la cena de inversionistas y en el viaje a casa a Findlay y en la mesa de la cocina de mi madre. Pensé en el compás de dibujo de mi padre que estaba en mi bolso, en el maletero de mi auto que levaba todas partes no porque lo necesitara sino porque necesitaba saber que estaba allí. La carga de una vida lo que aceptas lo que distribuyes lo que encuentras una forma de levar. Yo no estaba roto, nunca había estado roto. Y había doblado de la forma, en que en un material estructural si doblo y había encontrado mi camino de regreso a mi verdadera forma. Que en el principio y que esté haciendo ahora. Llegué allí a primera hora de la tarde, estacioné en mi casa en Lawrenceville, levé mi bolso hasta mi apartamento, preparé una cafetera, y me senté en mi mesa de la cocina con las notas de Owen sobre la propuesta de East Liberty y volví al trabajo. Esa semana terminé los cálculos de drainage. La propuesta entró el jueves, Bruce la aceptó el viernes, 3,400 y al fin, meses después se rompió tierra en el desarrollo de East Liberty. Es a día de hoy, el proyecto residencial más grande del que he sido personalmente responsable desde el diseño de la cimentación hasta el drainage del sitio. Cuando esté terminado, entre 300 y 400 personas vivirán en este edificio. Nunca sabrán mi nombre. No sabrán que el ingeniero que diseñó el sistema de drainage una vez empacó una maleta medianoche y condujo la casa de su hermano en Dayton porque y no podía soportar el peso de una vida que lo estaba haciendo desaparecer. Simplemente vivirán allí seguros en una estructura diseñada para levar su carga. Eso es suficiente para mí. Eso es más que suficiente. Todavía tengo la carta de Margot. Está en la misma calle de cedro donde guardo el compás de dibujo de mi padre y la fotografía de mi madre y mi hermano y algunas otras cosas que importan de formas para las que no siempre tengo lenguaje. La he leído 2 veces desde esa primera noche. No creo que le muchas más veces. No porque sea doloroso, sino porque tomé lo que me dio y no necesito volver a ella de la forma en que no necesitas regresar al lugar donde aprendiste a caminar. La perdoné, no por ella se había ido por mí, porque mi padre me enseñó que no dejas carga innecesaria en una estructura. La distribuyes, la dejas pasar, tengo 39 años. Soy un ingeniero civil que vive en Pittsburgh, Pennsylvania, trabajando en proyectos que importan, rodeado de personas en las que confío. No soy el hombre que se sentó en un restaurante en Euclid Avenue tratando de decir lo correcto a alguien que había dejado de escuchar. No soy el hombre que condujo a Dayton a medianoche preguntándose donde todo salió mal. Soy el hombre que empacó sus cosas y desapareció y construyó algo real con lo que cuido. Y si hay algo que sé, cualquier cosa que quiera decir a quince que esté sentado con esta historia ahora mismo, en cualquier ciudad, en cualquier versión de lo que yo solía sentir, es esto. Las cosas que casi te rompen son también las cosas que te muestran exactamente de que estás hecha. No descubres tu propia fuerza cuando te va bien. La descubres en el estacionamiento de un restaurante en noviembre con una mochila ardiendo y una servilleta doblada y ningún lugar adentro excepto hacia adelante.
Estás construído para más de lo que te han dado hasta ahora. Confía en eso. Haz el trabajo. Apers, el puente aguanta. Sabes que es lo que más me impacta la historia de Ilias. No fue la bofetada. Fueron los 7 años antes de ella. La roción lenta y silenciosa de un hombre que seguía perciendo, seguía construyendo, seguía amando mientras alguien lentamente le enseñaba a sentirse pequeño. Ese es el daño real, no el momento en que todo se rompe. Los años que pasaste cogiendo per encajar en un espacio que nunca estuvo destinado para ti. Si estás en ese lugar ahora mismo escuchame, no es perder. A veces salir por esa puerta es lo más poderoso que harás nunca. Ilias no solo sobrevivió, se convirtió y tú también puedes.